আসসালামু আলাইকুম সুধী দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের ইউ ফাইন্যান্স উইথ মুহিম তানজিবে আমি পেশায় একজন রেগুলেটেড ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার উইথ এক্সপার্টিজ ইন retirement planning, investment planning and mortgages. We have a special guest with us. His name is Saj Hussain. Saj needs no introduction. Property investors, entrepreneurs up and down the country knows him and he's well respected in the community. Saj has trained thousands of students from across the country, helped them in their property investment journey, make them financially, help them becoming financially free, also becoming property millionaires. Saj, welcome to the show. Thank you so much. Thank you for inviting me. Thank you. We also have with us a familiar face, Shoaib Nabi. Shoaib is a mortgage advisor. He's been in the show in the previous episodes. Shoaib is a mortgage advisor, a specialist in all types of residential and commercial mortgages. Shoaib, welcome to the show. Thank you for coming. As the saying goes, an investment in knowledge pays the best return. এখানে জ্ঞান অর্জনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমাদের ধর্মেও আছে জ্ঞান অর্জনের জন্য যত দূরে পারো যাও, প্রয়োজন হলে চীন দেশে যাও। জানার যেমন শেষ নেই, শেখারও তেমন কোনো বয়স নেই। আমরা যে কোনো বয়সে জানতে অথবা শিখতে পারি। ইয়োর ফাইন্যান্স উইথ মুহিম তানজিবের উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমাদের দর্শকদের বিভিন্ন পার্সোনাল ফাইন্যান্সিয়াল বিষয়ে তুলে ধরা, তাদেরকে জানানো, যাতে তাদের পথ চলায় সহায়তা হয়। আমাদের এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যই হচ্ছে দর্শকদের সেই বিষয়ে অবগত রাখা, আপডেট রাখা। প্রথমে একটা কথা জানিয়ে দিতে চাই, লাইভ টিভিতে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইস দেওয়ার কোনো স্কোপ নেই। সুতরাং এই অনুষ্ঠানে যে সমস্ত তথ্য আপনারা জানতে পারবেন সেগুলোকে শুধু তথ্য হিসাবেই নেবেন, অ্যাডভাইস হিসাবে নয়। প্রতিবারের মতোই এইবারও আপনারা কল করে আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন আপনাদের কোনো ফাইন্যান্সিয়াল বিষয়ে, অথবা আপনারা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে মেসেজ পাঠাতে পারেন আমাদেরকে। তো আর দেরি নয়, শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি কী কী থাকছে আমাদের এই অনুষ্ঠানে। আমাদের প্রপার্টি এক্সপার্টের সাথে আমরা কথা বলবো। আমাদের আজকের এপিসোড হচ্ছে ইনভেস্টিং ইন প্রপার্টি। সাজ হুসেন এ বিষয়ে আমাদেরকে জানাবেন তিনি কি ভাবছেন। উইল ট্যাপ ইনটু হিজ এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড এক্সপার্টিজ. We'll also get a mortgage market update from Shoaib. Obviously, আমরা গত পর্বে যেরকম আপনাদেরকে প্রমিস করেছিলাম, আমরা খেয়াল রাখবো মার্কেটে কি হচ্ছে না হচ্ছে, সেই সমস্ত আপডেট আমরা আপনাদের জন্য নিয়ে আসবো। এছাড়া আপনারা যদি কল করেন, আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে মর্গেজ রিলেটেড অথবা পার্সোনাল ফাইন্যান্স রিলেটেড, সেগুলো তো থাকছেই। তবে আর দেরি নয়, let's go into asking question to our guest first. Saj, as I was mentioning, obviously you are respected and loved by property investors all across the country. You have helped many people. And when I was thinking what question I should ask you, literally hundreds of questions kept popping in my mind. I was struggling to select the question, but I guess first I will start with what attracted you into real estate investment, and how did you get started in property? I think in the Asian community, buying property is a very common thing to do, and it's encouraged at a young age even. But I didn't do any of that. Okay. I left university, started my own business in IT. I ran an IT company for about 14 years. Okay. And over time, I did very well out of that, made some very good money, but then I also ended up making some stupid decisions, and in the end, that all came tumbling down and kind of lost everything. So I started again. I wanted to create something that would outlast me, would be generational, or could be passive, could be asset based, and it just coming back to property is the way to do that. Okay, so yeah, I mean, every successful entrepreneur has many success and failures. So you tried IT, tried other business, but didn't, and then you came across, you wanted an asset-based business. That obviously. So, and plus traditionally, obviously, we Asians have very close link with properties. So that's all good. Thank you for that. So the next question, I guess, would be obviously to ask you, can you share some insights into the current trends and opportunities that you see? Obviously, we're going through lots of ups and downs. There are no shortage of volatility in the market. So what kind of opportunity or trends that you can see in the market that you can share with us? I think something I learned very early in the property market is the only certainty is constant change.
Yeah. meaning that you can't really plan too far ahead because things are changing all the time, and there's many factors that affect the property market: finance, clearly, the government of the day, what their desires and opinions are, and affordability. There's so many different things, and we're in a unique place where, for example, in the UK, there's this fascination for buying property and investing, Yes. which doesn't really exist so much in Nation Europe. of homeowners, as they say. Yeah, it is, and there's this huge fascination for property. Just when you look at TV channels, there's so many property programs on. So we always have this desire for property, but the two main ways people think about property is you either purchase it and rent it out and you collect an income, or you purchase it, improve it, add some value and sell it. They're really the two ways people tend to think about property. But actually it's important to think about the context. So what he says, what's happening right now, what's going on in the market. Well, right now things are slowing down. If we think maybe 2 years ago from now, if a property came up for sale, you see the estate agent puts a for sale sign outside and you think, oh, that's going to, I'll give them a call. Yes. You ring them 3 or 4 hours later and say, no, that's sold. Or we had offers over the asking price, or there's 10 people waiting outside to view it. But that isn't the case today. No. That's changed. So the demand is changing slowly, which ultimately impacts the prices. So what that means is there's more attractive deals and opportunities that exist right now. Sorry, we got That didn't a exist caller on years the ago. line. Sorry to interrupt Sure, you. that's fine. Yes, please go ahead, caller. জি বলেন caller. Hi. Yes, we can hear you. Go ahead. Yes, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমার নাম আসলে সালাম, আমি বলছিলাম ওয়েস্ট লন্ডন থেকে। জি বলেন। আমার নাম সালাম, ওয়েস্ট লন্ডন থেকে বলছিলাম। জি বলেন সালাম ভাই। আমি থাকি হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনে একটা বাড়িতে। জি অবশ্যই। প্রায় 20 বছর হয়ে গেছে। আচ্ছা। তো আমি চাচ্ছিলাম যে লন্ডনের বাইরে আমি হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনে আসলে বাড়িটা আমি কিনতে চাচ্ছিলাম। ওরা আমাকে প্রমিস করছিল, কিন্তু আফটার 3 ইয়ার্স তারা বলছিল এটা আমি কিনতে পারবো না। আচ্ছা। এখন এই বাড়িতে আমি প্রায় 12-13 বছর আরেকটা হাউজিং এসেছিলাম, এখান থেকে আমি শিফট সব করে হাউস সব করে এই বাসায় আসছি আর কি। এখন যদি আমি বাসা কিনতে চাই একটা, মানে ফর মাই ফিউচার, বাই টু লেট আমার বাচ্চাদের জন্য, এটা কত মাইলের ভিতরে আমি কিনতে পারি? আচ্ছা। বা এখন কি আমি কিনতে পারবো লন্ডনে? আচ্ছা। অথবা কোনো একটা আপনাদের লিগ্যাল কোনো রেস্ট্রিকশন আছে যে আমি 50 মাইলের ভিতরে কিনতে পারবো না, যে হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন হাউসে থাকি? আচ্ছা, এরকম কোনো অবলিগেশন আছে? জি আমি বুঝতে পারছি আপনার প্রশ্ন। তো এটা আসলে ডিপেন্ড করে আপনি কোন হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের প্রপার্টিতে আছেন এবং তাদের কন্ডিশনটা কি। এখন সেই কন্ডিশনটা না দেখে তো আসলে আমরা বলে দিতে পারবো না যে 50 মাইলের ভেতরে কিনেন অথবা বাইরে কিনেন, ঠিক আছে? তো আপনাকে আসলে ওই তাদের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনসগুলো দেখতে হবে। প্রয়োজনে আপনি তাদের সাথে কনসাল্টও করতে পারেন। বাট জেনারেলি আমি শুধু এটা আপনাকে বলতে পারি যে আপনি যেখানে থাকেন এটার খুব কাছাকাছি যদি আপনি আরেকটা বাই টু লেট কিনেন, তাইলে মানে ওদের আপত্তি থাকতে পারে, থাকবার কথা, ঠিক আছে? তো আপনি ভালো হবে তাদের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনসগুলো ভালো করে পড়েন, অথবা তাদের সাথেই কথা বলেন। আপনি তো কোয়েশ্চেন করলে তো কোনো সমস্যা নাই, আপনি তাদেরকে কোয়েশ্চেনটা করেন। আশা করি বুঝতে পারছেন আমার উত্তরটা, তাই না? থ্যাংক ইউ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। কল করবেন এবং দেখতে থাকুন। উই হ্যাভ অ্যানাদার কলার। ইয়েস প্লিজ কলার, গো হেড। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন ভাইয়া? জি ভাই ভালো আছি। কে বলছেন? আমি আলাপ বলছি। জি বলেন, আপনার প্রশ্নটা বললেন। বাই টু লেট মর্গেজ কিনতে হলে কত ইনকাম থাকতে হবে, কত ডিপোজিট লাগবে? আচ্ছা, সুন্দর কোয়েশ্চেন করছেন ভাই। বাই টু লেট প্রপার্টি কিনতে হইলে আপনার কোনো মিনিমাম ইনকামের কোনো রিকোয়ারমেন্ট নাই বেশিরভাগ ল্যান্ডারেরও। সো বেশিরভাগ ল্যান্ডারে বাই টু লেট মর্গেজ আনতে হইলে মিনিমাম কোনো আপনার ইনকামর কোনো নাই, বাধ্যবাধকতা নাই। কিছু কিছু ল্যান্ডারের আছে, বাট বেশিরভাগ সো ইনকাম আপনার কোনো ফ্যাক্টর নাই। আর একটা কোয়েশ্চেন করছেন আপনি ইনকাম কত থাকতে হইব, ডিপোজিট কত দিতে হইব। এটা 25% ডিপোজিট যদি আপনি দিতে পারেন তাইলে আপনি বাই টু লেট প্রপার্টি কিনলিতে পারবা। খালি খেয়াল রাখবা যে রেন্টাল ইনকাম যেটা, এটা যেন হাই এনাফ হয় টু কাভার দ্য মর্গেজ। ক্লিয়ার করে বুঝাইতাম পারলাম কিনা ভাই? এনাফ থাকতে হইব টু কাভার দ্য মর্গেজ প্লাস এক্সট্রা 25 or 45%,
থাকতে হইব সমন খরকা যদি আপনার রেন্টাল ইনকাম হয় 1000 পাউন্ড হ্যাঁ ই গড়ের 1000 পাউন্ড যদি রেন্টাল ইনকাম হইতে আপনার মর্গেজ হইতে হইব 750 বা আপনার 500 বা 600 ওলা বুঝছেন নি সো এক্সট্রা মর্গেজ যে পেমেন্ট আপনার এগুলো 25% বা 45% এডিশনাল থাকতে হইব আপনার রেন্টাল ইনকাম বুঝছেন 25% আপনার ডিপোজিট দিতে হইবা আর রেন্টাল ইনকাম হাই এনাফ হইতে হইব মর্গেজ পেমেন্ট করবা লাগি ওটা তারা দেখে আপনার পার্সোনাল ইনকাম অতটা দেখে না তারা বুঝছেন নাকি তা হইছি লেস দেন 25% হইব এটা রেকমেন্ডেড নাই বাট ইন্টারেস্ট রেট একটু হাই হইব আর কি যদি আপনি এক্সপিরিয়েন্স ল্যান্ডলর্ড হইন যদি আপনার মাল্টিপল প্রপার্টি থাকে তে অনেক সময় আপনার 20% বা 15% ডিপোজিটও হয় ঠিক আছে কিন্তু আপনি এক্সপিরিয়েন্স ল্যান্ডলর্ড হইতে হইবা ফার্স্ট টাইম ল্যান্ডলর্ড হইলে আপনি কিনতে পারতা না 25% এর কমে থ্যাংক ইউ ভাই থ্যাংক ইউ কল করুকা দেখো ওকে উই হ্যাভ অ্যানাদার কল প্লিজ কল গো হেড হ্যালো ইয়েস আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম সালাম ভাই কে কইডা Alhamdulillah, brother. I have a question for Dr. Shoaib. Yes, he's here. He can hear you. Go ahead. Assalamu alaikum, Shoaib. Wa alaikum assalam. Shoaib, I have a question for buying the house. I want to buy the house, but I'm just double checking. How would I go about getting on the property ladder with no money, Well, to start off with, you will need a deposit to get on the property ladder. So let's say, for example, you want to buy a buy-to-let property or residential, you will need a deposit to start off with. But best thing to do is contact myself or one of the brokers after the show, and then they can go through your details and see what's the best way for you to get onto the market. Yes. Yeah, you can leave your name and number or send us message. You make it sound it's very easy to do. Is it so easy like this? It's very easy depending on your circumstance, but every person's circumstance is different. So depending on your circumstance, we will guide you on how you could get ready to get on the property market. Okay, thank you. Thank you, caller. Thank you, Dr. Shoaib. Thank you. No problem. Thank you. All right, so I guess the question I was asking, sorry to interrupt again, Saj. You were talking about trends and opportunities in the current market. Yeah, I think essentially the market's softer now. There's more opportunities that exist. And I've been in property business nearly 18 years now. And I think the last time we saw opportunities this good is maybe 2008. I see. And I don't think we'll see them again for a long time. I think maybe we have another year like this and the market will change again. That's my personal opinion. None of us have a crystal ball, so we don't know for sure. And of course, we've got an election possibly later this year as well. All these things will probably impact the market. So now's a fantastic time to buy. Even the last caller is thinking about, okay, how do I start in property? And from a non-finance point of view, as long as you have the intention and desire to start, it's a case of, okay, how can I? Well, what do we need to do? We need to find a property that the rental works well. As you, I didn't fully understand everything you're saying, but I think I caught the gist of what you were saying. That your income the income from the property needs to be a certain amount to be able to pay the mortgage and left with a sufficient profit that gives the lender some comfort. And so what they're going to do, the lender wants to see, well, you are creditworthy, that you've got good credit history. I guess we can. Sorry to interrupt again. Sure. Yeah, we can have a quick call, I guess. Yes, caller. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. আমার দুইটা প্রপার্টি আছে জি আমার দুইটা রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি আছে জি একটা চাইলাম আমি বাই টু লেট মর্গেজ ট্রান্সফার করতাম একটা ফার্মে উইদাউট ডিপোজিট ফারবা আপনি যেহেতু কারেন্টলি ওন করেন দুইটা প্রপার্টি একটা প্রপার্টি তো আপনি থাকলে আর একটা প্রপার্টি মনে ভাড়া দিলাইছেন না নি তো যেটা ভাড়া দিলাইছেন এটা বাই টু লেট করে লইবা অসুবিধা নাই আপনি আপনার ডিটেইলস চাইলে পাঠাইতে পারেন আমরা নাম্বারও আমি আপনার এক মর্গেজ ব্রোকার লগে কানেক্ট করাই দিই মনে হয়তো হেল্প করতে পারবা অথবা আপনি আপনার লোকাল কোনোখানে যদি মর্গেজ ব্রোকার ফাইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট কি আপনার হেল্প করতে পারবো এই বিষয়ে থ্যাংক ইউ কলার ওকে অলরাইট থ্যাংক ইউ ji okay another call okay yes go ahead yeah hello assalamu alaikum wa alaikum salam but I have a question for a first time buyer yes go ahead the question is
Is it possible to get a mortgage with a loan from banks? So, for example, if you don't have a deposit saved up by yourself, Yeah. but you get a loan from the bank or a friend borrows you the money, for example, is it possible to get a mortgage? Yes, like it's possible. I'm going to let Shoaib elaborate on this once I finish my question to Saj. But thank you, my dear brother, for your call, and we'll get to your answer shortly. Keep watching the show. Okay. Is that okay? Thank you. Assalamu alaikum. Sorry, Saj. That's fine. I mean, this is the advantage of a live show, Yes. right? So people who ring in and ask questions, that's what we want them to do. Yeah. And I guess even the last caller is on the same mindset of, okay, we need to buy property, but how do we do that? So your lender's going to have certain requirements. They're going to want to make sure that if they borrow you money, you're going to pay back. How do they do that? They look at your credit file and say, what's your history like? Have you got a habit of paying things back on time? And how much deposit of money you're going to put in? Why should the bank take all the risk and put the money? We want to see you've put in some money in. And as you said, there might be some other ways as well, maybe some gifted deposits and other things that possibly could work. But just by thinking about how can we take advantage of the opportunities, if we look back now to 2007, 8, 9, when the market was much softer, there were some very good opportunities. But if we knew that then, many of us would have found ways on how can we buy 2, 3, 4 properties. But we didn't know then. There was uncertainty, there was fear in the market. And to some extent, we still have some uncertainty now. But I promise you, in 5 years and 10 years, when you look back, you will think, actually, that was a good time to buy. And so how do we take advantage of that? And even if you don't have the money, the deposit, you can partner with somebody else that has. Or you find the right property. So for example, using some simple numbers, let's say it's £100,000 property, and I know in London you can't buy very much for 100,000, but using some simple numbers, let's say it's £100,000 property, but you negotiate the deal, you buy it, say, at £75,000 or £80,000. Well, even if you borrow the money from friends, family to do that, and you purchase it outright, you could refinance it in 6 months' time for the full value, 100,000, and you get all that money back out. Thank you. If you're using bank finance, that's one way to do it. So it's using the skill of finding opportunities, negotiating, and utilizing the current market. That's it. No, thank you so much for answering. So that leads me nicely to the next question, Shoaib, or the caller that the question was asking. He was asking, can you borrow from friends, family, or other sources, use that as a deposit and get the rest in mortgages? Yes, so we do have lenders that will accept loans as a deposit. Now, mostly people think deposit as either saving money up or gifting from the family, but a lot of lenders will accept if you do have a loan from either someone you know personally, or if you have a business loan, or if you have a loan even, let's say, from a normal bank. The only issue with that is we have to make sure it would be affordable. So if somebody is buying on a residential property, we will make sure that they can afford the residential payment or investment, whether the rental will cover both the payments. If the rental can cover the loan payment and your mortgage, that is one way to get 100% LTV. Fantastic. Sorry, I've been told 3-4 times that 3-4 callers. If anybody's waiting now, we can go to a call, or we can go to the next question to our expert. Ji, hello caller. Hello. Assalamu alaikum. Ji, how can I help? Alaikum salam. আমি লাইভে কথা বলছি। জি বলেন। আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্ন ছিল, সেটা হচ্ছে আমাদের একটা লিমিটেড কোম্পানি আছে, আমরা কয়েক ফ্রেন্ড মিলে আপনার টাকা ইনভেস্ট করতেছি ব্যাংকে এই মুহূর্তে। জি। এখনো আমরা প্রপার্টি বিজনেসে আমরা করিনি। দ্যাটস ফাইন। কোম্পানি অ্যাকাউন্টে আমরা টাকা জমাচ্ছি, বড় একটা অ্যামাউন্ট হলে আমরা ইনভেস্ট করব। জি। আমার একটা প্রশ্ন ছিল, সেটা হচ্ছে যে যদি ধরেন ইন ফিউচারে কেউ যদি টাকা উইথড্র করে, যেমন 100,000 একজনের শেয়ার হলো, যদি 100,000 উইথড্র করে সে একটা বাড়ি কিনতে চায় তার নিজের জন্য, এটা কি কিনতে পারবে কিনা? যেমন ধরেন আমাদের একটা যে কোনো এক পার্টনার হয়তো চিন্তা করলো যে না, আমি আর বিজনেসে থাকবো না, আমার ইনভেস্ট এখানে 100,000, আমি উইথড্র করে আমি যে বাড়িটা কিনবো, সে বাড়িটার মূল্য 100,000, আমি এখান থেকে এটা আমি পারবো কিনা? বুঝতে পারছি আমি। তো এখানে আসলে 2-3টা বিষয় আপনার বুঝতে হবে। আপনারা লিমিটেড কোম্পানি ফর্ম করছেন, এই কোম্পানিতে আপনারা ইন্ডিভিজুয়ালি টাকা রাখতেছেন, তাই তো? সো এটা হচ্ছে আপনারা হয়তো ডাইরেক্টরস লোন হিসাবে ওই কোম্পানিতে পয়সাটা রাখছেন, রাইট? সো ডাইরেক্টর লোন হিসাবে যদি হয়, তাহলে তো লোন আপনি যে কোনো সময় ওইটা উইথড্র করে ফেলতে পারবেন, ঠিক আছে? এবং এইটা যেহেতু আপনি লোন দিয়েছেন কোম্পানিকে, আপনি লোন ফেরত নিছেন, এই পয়সা দিয়ে আপনি বাড়ি কিনেন না যাই কিনেন, তাতে কারো কোনো আপত্তি থাকার কথা না, ঠিক আছে?
তো ঠিক আছে, এখন এই যে লিমিট, এই যে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যে টাকাটা জমা হচ্ছে, এটা কি এই টাকাটা কি এইচএমআরসির কাছে আমার সেভিংস হিসেবে অ্যাকাউন্ট মানে ই হবে নাকি জিনিসটা? না, এই বিষয়ে ভাইয়া আপনি বেস্ট হবে আপনি আপনার অ্যাকাউন্টেন্টকে এই বিষয়ে আপ টু ডেট রাখেন। কারণ পয়সা যদি আপনি বেশি দিন অ্যাকাউন্ট ব্যাংকে ফালায় রাখেন এই লিমিটেড কোম্পানিতে, ওইটা অনেক জায়গায় নোটিফাই করতে হয়, এইচএমআরসিতে নোটিফাই করতে হয় বা কোম্পানি হাউসে রিপোর্ট দিতে হয়, বুঝছেন? তো ওই ব্যাপারে আপনি অ্যাকাউন্টেন্টের সাথে আপনার কথা বললেন, ঠিক আছে? বাট জেনারেলি আমি এইটা আনসার আপনাকে এইভাবে দিতে পারি যে যদি আপনি লিমিটেড কোম্পানিতে পয়সা রাখেন, এটা ডাইরেক্ট লোন হিসাবে রাখছেন, ওইটা আপনি উইথড্র করে আপনি যা আপনার পয়সা আপনি রাখছেন আবার আপনি উইথড্র করলেন, এইটা করতে পারেন। যদি কোম্পানির প্রফিট হয় সেটা আপনাকে ডিভিডেন্ড হিসাবে বের করতে হবে। বাট বেশি দিন যদি আবার থাকে, ধরেন 1 বছরের উপরে যদি থাকে, ওইটা আপনার অ্যাকাউন্টেন্ট ডেফিনেটলি আপনাকে অ্যাডভাইস করবে রিপোর্ট করার জন্য, ঠিক আছে? সো আপনি অ্যাকাউন্টেন্টের সাথে কথা বলে নেবে পারে। না, আমরা তো ধরেন ইয়ারলি একটা ফাইল করি না, ইয়ারলি তো আমরা ফাইল সাবমিট করি। জি, হ্যাঁ, আমাদের এখনো ডিভিডেন্ড হয়নি, আমরা ইয়ারলি তো ফাইল সাবমিট করি। আচ্ছা, তাহলে এটা শুধু লোনই আছে, আপনাদের লোন দিবেন এই কোম্পানিকে, আপনাদের কোম্পানি? হ্যাঁ, মানে ধরেন আমরা 5 জন মিলে আমরা লিমিটেড কোম্পানিতে আমরা মানে মেইনলি বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা, যে আমরা যখন বুঝতে পারছি আমি, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ক্লিয়ার। যখন বড় একটা অ্যামাউন্ট হবে তখন হয়তো আমরা একটা প্রপার্টি কিনবেন, হ্যাঁ। বা ইতিমধ্যে, হ্যাঁ যে ইতিমধ্যে যদি আপনারা উইথড্র করতে চান পারবেন কি না, আনসার ইজ ইয়েস, আপনারা পারবেন। কিন্তু যদি এটা বেশি দিন থাকে অ্যাকাউন্টে, ওইটা মানে আপনার অ্যাকাউন্টেন্ট আপনাকে ব্যাপারে অ্যাডভাইস করবে যে এটা কিভাবে সে রিপোর্ট করবে বা কিভাবে সেটা দেখাবে আর কি, ঠিক আছে? ওকে, থ্যাংক ইউ। জি, কথা জি, আচ্ছা, another call, okay, we'll have another quick call, go ahead. জি, আসসালামু আলাইকুম। জি, কলার। জি, আচ্ছা, I think yeah, we've lost the caller. So I think yeah, we don't have much time. Ji. So obviously businesses are not without risk. Any business is with. So is property business, I guess, you know, you have. So how do you manage those risks? What approach do you take in property business or in your investment, strategy? You're absolutely right. In all business, there's risk, and risk in everything that we do. But it's about risk mitigation. How can you balance that with risk? When you're younger and you're getting started, you can take big risks and have smaller amounts of money, or you take bigger risks with bigger amounts of money. But when you become more experienced, you take smaller risks with that money. So it depends where you are in your investing stage and investing career as well. But just like with any business, you can lose huge amounts of money as well in property if you make the mistakes. There's so many people that will get their fingers burnt. So for us, what we try and do is use tried and testing strategies which we know are solid. We build slowly rather than try to build an empire overnight. That tends to be the approach that we tend to take. Sorry, okay, yeah, thank you. And obviously, in property we see here the success stories, but obviously we also see sometime, someone invested in property, huge amount of money, but then we probably all know friends, family, someone that's lost money in property. So we have to go for a quick break. তো ব্রেকে যাওয়ার আগে যেরকম বলছিলাম, we were talking about investing in properties and tapping into Saj's expertise, talking about risk management. Before I come back to Saj, I want to ask our mortgage advisor Shoaib Nabi to give us a mortgage market update. What happened in the property mortgage market in the last 2 weeks or last couple of weeks, if you could please. Yeah, so last few weeks we did see a lot of lenders lower their rates until we had the announcement on Thursday. So when the Bank of England announced that the base rate would stay at 5.25, it did put a lot of people in shock because a lot of people were expecting it to go down. What was more shocking, that 2 of the MPCs actually voted for it to go up. So when the announcement came that it might go up as well, it kind of put a lot of lenders coming back. So we see a lot of the rates jumping up, jumping down, and it's caused a lot of uncertainty in the market. Now the prediction is Q3 we are looking at inflation to go to 2%, but they are expecting it to be very temporary and then go back up. So at the moment it's very temporary. A lot of lenders are increasing rates as well as decreasing. For example, Santander's gone up again, where some are going lower. So with the uncertain market at the moment, however, many people ask the question, is there a good time to buy?
And the answer is always a good time to buy. Exactly, yeah. No, thank you, Shoaib. Thanks for the update. So, দর্শক যেরকম দেখছিলেন, মার্কেট কিন্তু ভলেটাইল। আমরা গত সপ্তাহে বলেছিলাম যে ল্যান্ডাররা কম্পিটিশন করতেছে একজন আরেকজনের সাথে, রেট কিভাবে কাটা যায়, কিভাবে কমানো যায়। এই সপ্তাহে এসে দেখা গেল যে রেট যেরকম প্রেডিক্ট হচ্ছিল যে কমে যাবে, এই সপ্তাহে কিন্তু কমেনি। So until the next meeting for the MPC Monetary Policy Committee, আমরা জানি না কি হবে। এমনও দেখা যাচ্ছে যে some of the lenders are increasing their rate even though slightly. So দেখতে থাকুন আমাদের অনুষ্ঠান, আশা করি অবশ্যই আপনাদেরকে যখনই যা হবে আমরা লাইভ আপডেট আপনাদের জন্য নিয়ে আসবো। I just hope that it doesn't become like how it was. Remember when the rate was 1%, yes. or below, slightly below, we were telling our clients, oh, it's not a practical rate, yes. It's going to go up very soon. And what happened? Rate kept going down. Yes. I just hope it doesn't happen that rate keeps going up now. Sorry, we have a caller waiting for a long time on the line. Assalamu alaikum, caller. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. জি বলেন। So আমার কাছে একটা কোয়েশ্চন আছে শোয়েব ভাইয়ের দাই। জি খোকা। ব্রিজিং লোন অ্যাভেলেবল আছে নিয়ে দোকান লইবার দাই, আর কত টাইম যাইব ইউ কমপ্লিট করতে, প্রসেস কত টাইম যাইব, আর ম্যাক্সিমাম লোন টু ভ্যালু কত হইব? শিওর। আপনার কোয়েশ্চন আনসার লগে ইয়েস আছে, but I'll let Shoaib to elaborate. He was asking about bridging loan, and is bridging loan available to buy a shop, maximum terms, how long does it take, etc. Yeah, so as the brother asked, with the bridging loan, it is possible to get it on commercial properties as well. Loan to values maximums does vary depending on what type of business it is, what kind of history that the person themselves have. Some lenders go on 80-90%, but with the commercial it's mostly lower, near the 70-75% mark. But if they give us a call later on, we could look at their personal criteria and give them the best rates available. Of course. So দর্শক যারা শোয়েব কইলা যে ব্রিজিং লোন কমার্শিয়াল প্রপার্টি লাগি লওয়া যায়, bridging loan as a general, you can get up to 85-90% even, but it depends করে আপনার সিচুয়েশনের উপরে, প্রপার্টির উপরে, কাস্টমারের প্রোফাইলের উপরে, এরপরে ভ্যালুয়েশনের উপরে, ওটার উপরে। সো আপনি যদি একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ব্রোকারের লগে যোগাযোগ করেন, আপনি যদি চাইন আমরা নাম্বারও আপনার ডিটেলস রাখতে পারবা, হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠাইতে পারবা, আমরা কানেক্ট করে দিব আপনার লগে। বা ডিপেন্ড করে আর কি, তারা আপনার অ্যাসেস করিয়া সকলতা কইবা যে ওয়াটস দ্য ম্যাক্সিমাম পসিবল। ঠিক আছে নানি? থ্যাংক ইউ, বাই, থ্যাংকস ফর ইউর কল। নেক্সট কল, সো উই হ্যাভ অ্যানাদার কল অন দ্য লাইন। আসসালামু আলাইকুম। Hello caller. If you mute your TV or turn volume down on your TV, then speak to us please. Hello. We probably have lost the caller. So Saj, my next question to you would be, like I said, I have hundreds of questions to ask you. I don't think that time would allow us, but obviously you teach people how to source deal and how to identify. So how do you what factors should a property investor consider when identifying a potential investment properties, and is there any specific region you personally prefer to invest? Or that's a really good question, and something I think many people don't really think about, because I think really there's only three ways to make money. My view is you either make money from cash flow, each month you're creating some income, and for us high income would be for example HMOs, Airbnb type model, short stay, or what you're doing is you're flipping the property and extracting cash one time, so you're making one time property. Basically you're buying, you're renovating and you're selling, and then you take the profit and that's it. Or the third one is you're building equity for the long term, which is what many people in our community do by accident. And many of our parents' generation did. They bought the property with that, it will create some income, it's a good asset, and they were right in that sense, and they worked very hard to do that, and those properties worth significantly more. So even today, £100,000 property or £1 million property, our expectation is, we don't know for sure, that it will be worth significantly more in years to come. So before we start thinking about investing, we think about which of those three criteria we're trying to fit into. So for example, if you're trying to leave your job and build income from property, then there's no point building equity, because how are you going to feed yourself? So we need to look at cash flow. So depending on what type of thing you need, and this is the thing I think not enough people
think about, which is the right strategy, before they go and find, okay, are they going to be flipping property, are they going to be developing, building, is it going to be HMOs, more creative type strategies? There's many different ways to make money from property, but by understanding which of those three buckets, if you like, is more suited to them, then they think about the strategies which are going to be best for them in that situation. Brilliant, thank you. So that leads me to my next question. Obviously, I think you briefly touched on when we were talking about risk management, but obviously no business is without challenges. Yes. And as a property investor, you face a lot of challenges. So what are the challenges investors should be aware of, or how do you mitigate them or overcome those challenges? Yeah. So I think one of the things we talked about earlier is that there's always some risk. And in property, I think the most common mistakes people make is they underestimate how long it will take to complete some works and how much it will cost. Often it ends up costing way more and taking much longer in terms of complete those projects. So being realistic with the numbers that we have, and then when we enlist the help of other people, so for example, financial advisors, architects, builders, whoever we involve within our business, because these are all experts that we rely on, is pick people that have a good track record. We have another Absolutely. caller. Sorry to Absolutely. Yes, caller. Assalamu alaikum. Hello. Ji, assalamu alaikum. Walaikum salam. ভাই আমার একটা কোয়েশ্চন হইছে জি আমার দুইটা আছে বাই টু লেট ফ্ল্যাট আর আমার একটা হাউস আছে তো আমি অ্যানাদার ফ্ল্যাট কিনতে চাইতেছি তো ডিপোজিট কত দেওয়া লাগবে ভাই আচ্ছা ডিপোজিট জেনারেলি সিস্টার আপনি 25% দিলে আপনার লাগি ভালো হইব আপনি গুড রেট পাই বা আরো বেশি যদি দিতে পারেন আরো বেশি ভালো হইব বাট এজ এ মিনিমাম আপনি 15 অথবা 20% দিলে হইব হ্যালো হুন্ডানি আপনি আমার মাত ক্লিয়ার শোনা যাইতেছে না ভাই জি হইরাম 25% আপনার জেনারেলি বা ক্ষেত্র বিশেষে 15 অথবা 20% দিলে হয় ডিপোজিট জি জি সো আপনি একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ব্রোকারের লগে যোগাযোগ করেন যদি তে তারা আপনারে আরো বালা করি এসএস করে সকলটা কইতা পারবা আপনি চাইলে আপনার ডিটেইলস রাখতে পারবা অথবা মেসেজ পাঠাইতে পারবা আমরা কাছে আমরা চেষ্টা করব আপনারে হেল্প করবা ঠিক আছে না নি জি another call okay let's go to another caller and then we'll go back to Saj assalamu alaikum জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম জি কলার বলেন Yeah, hi, I've got a query. So I'm a first-time buyer, going with my sister. I'm in the process of buying a property, but I need a good mortgage broker and solicitor. Okay. Do you have anybody in mind? Okay, if you leave your details at the studio or message us, we might be able to get you in touch with someone. But keep watching the show, dear brother. And inshallah, we'll be providing you with lots of information that will be useful for your property journey. So, Saj, sorry, we were talking about challenges. Yes. And how to overcome those challenges. And having the right people around who's talking about. So, for example, we're just talking about mortgage brokers now. So I could go to my bank and ask for finance there, but what they're going to offer me is only what they can offer me. So if I actually go to somebody that's whole of market. Yes. And that's independent, at least they're going to give me more impartial advice in terms of what might be suited. So, if I'm going to use a solicitor, well, why not ask other people and maybe use somebody to be able to get some advice? Are they going to be suitable for the type of transaction that I'm doing as well? So I think having the right people around us helps a lot. The most common failure point, if you like, often is builders and tradespeople that we fall out with and don't have a relationship with, and sometimes that can be miscommunication about what we want, our expectations, how we communicate that to the other side in terms of what they assume that we are trying to do with the property. And property investing as a model is very simple. You purchase something, you add value and sell it, or you rent it to somebody and collect rent. That's it. However, it's not easy. It's not. Meaning there's so many challenges that you will potentially face. But it's the perseverance, it's the people that push through and deal with those challenges. They're the ones that benefit from the big rewards that are possible in property. Perseverance and do your research. Don't think that it's going to be a plain sailing. 100%. You'd have to prepare to get your hands dirty, right? Yes. Because traditionally, we used to think, 10-15 years ago, I'll buy properties and then I'll collect the rent and that's it.
what condition of the property, quality, Yes. So just to add to that, there's so many landlords I meet these days or have conversations with people that are looking to purchase property from a landlord. They've been a landlord maybe 20 years, but they haven't got all their certificates in order, their tenants not paying rent, they can't evict them, they've got issues with the council because they haven't looked after the property. Well, really, because we're not treating it as a business. What we're doing is we're milking it for money every month, but what we're not doing is putting it back. If it's a business, if it was a restaurant or a shop, we would invest back in that. We would look after that because that's what rewards us. But unfortunately, when we see, for example, tenants take advantage of a landlord, often it's the landlord's mistake. Yes. They're not doing their part of the deal. But it's important we understand the operating environment that we work in. If we're a landlord, what is it that we need to comply? There's over 100 regulations that we need to be aware of as a landlord, and many people aren't. That's and that leads me to my next question, actually. As you mentioned, there are so many certifications, licensing, that didn't exist 5-10 years ago. Yes. So how do you stay informed about the regulations? So how to stay informed about changes in property regulations and market dynamics, and how does this information influence investment decisions, for example? So again, depending on what type of strategy we're following, we need to be aware of what's going on in our environment. In any other business we were running, we would understand who our clients are, who our suppliers are, how the market works. In property, we need to be doing the same thing. We need that awareness. So for example, if we're going to manage property ourselves, then where are we getting the information from? The regulations from our mate that we met at the takeaway, or where are we getting the information from? Reliable information. We need to go to a professional. And so really in this country, one of the main ones, the National Residential Landlords Association, you could subscribe as a member, you can get regular updates, you can get up-to-date contracts. Or the best thing to do is you give the management to somebody else, because management even is a skill if it's done correctly. And often, we in our community, we like to get a good deal. So what do? We find the person's the cheapest. If someone's the cheapest, that means they're cutting their service to make a profit and deliver a service. You have to find somebody that's good, that understands, that has a track record. They won't be the cheapest, but they will look after your most valuable asset. So that's so true. I mean, education, research, you have to treat it like a business. Exactly what you said. It's not just that's it, the keys gone to the those days are gone. Those days are gone. And also, obviously, you mentioned National Landlords Association and all these organizations. On top of that, there are lots of training providers. I mean, obviously, you provide. You have helped thousands of your students over the years, and there's lots of property investor meetings, networks, landlords, property investors. If they're serious about their investment, they can get involved with those as well, can't they? I mean, when I started, there were maybe a handful of networking events around the country where you go along and meet other people interested in property. You'd hear a speaker maybe talk about a particular subject. Now there's lots of more around the country. That I've been running networking events for more than 10 years in the property space, and we hold them regularly in Birmingham as well. And it's a great way to go along and meet other people that are in the same business as you. When we look at the wider community, the more successful communities, there are spaces there for accountants that get together, learn from each other, whether it's solicitors or whether it's someone in the fast food industry. But we tend not to do that in our community. We keep it close to ourselves. But actually in this environment, we can learn from each other. So at a networking event, you'll meet other people, talk to them, learn from each other, learn from the speaker sharing knowledge maybe that day. And yes, we do training on investing in property and how to make money from property. And there's lots of events and organizations around the country you can benefit from and learn from. And online, of course, there's so much information available online. And about your networking meeting that you hold in Birmingham, do you have plan to expand that in any other towns or? No, I'm a little bit lazy like that. I say, if you want to do a networking event with me, you have to come to Birmingham. Personally, I think it's a great attended city. Your you have. And that's kind of how we met in the early days as well. Definitely. Because, for example, someone in your trade, you can meet clients, you can meet other people that may be interested in investing. I'm a big fan of bringing people together and learning from each other, because when I started, that's how I learned. I learned from other people. And so I think there's a lot of benefit from there, not only for me as a host running these events, but for people attending as well. So I'm a big fan of connecting and learning from each other. Oh, that's great. Thank you, Saj. Shoaib, I've got a quick question for you. Islamic finance in the investment properties. Are there investment Islamic mortgages available for buy-to-let mortgages?
Yes. buy-to-let properties? So we do have Islamic lenders that will lend to even first-time buyers or first-time landlords that will provide you a mortgage on whether that's a commercial property or a buy-to-let. So there is a scope there for people that are more, they don't want to go down the conventional route and do want the Islamic finance. If they get in contact, we do have lenders for that. Fantastic. And for those first time, for example, landlords, is this deposit requirement more or less, or how does that work? So for first-time landlords, first-time buyers, actually 25% deposit even on the Islamic mortgage, which helps a lot of people that want to come into investing in property but don't want to use the conventional lender. They can get Islamic mortgage as well. ব্রিলিয়ান্ট। সো দর্শক, আপনারা যেমন শুনতে পারলেন যে বাই টু লেট প্রপার্টি বা প্রপার্টিতে ইনভেস্ট করার জন্য ইসলামিক মর্গেজ কিন্তু অ্যাভেলেবল আছে। তো চাইলে আপনারা যদি কনভেনশনাল মর্গেজে যদি না যেতে চান, আপনারা ইসলামিক মর্গেজ নিতে পারেন, নিয়ে প্রপার্টিতে ইনভেস্ট করতে পারেন। আমরা ইসলামিক মর্গেজ বা ইসলামিক ফাইন্যান্স সম্পর্কে একটা পুরো প্রোগ্রাম করবো ইনশাল্লাহ সামনের দিনগুলোতে, তো আমাদের সাথেই থাকবেন। সাজ, সো we were talking about just Islamic finance and obviously conventional mortgages as well. Are there any specific financing strategies or funding sources you find particularly effective for property investment in the UK? Yes, just before I answer that, I just want to add something that we were just talking about now, Islamic finance. Sometimes when I'm speaking to people and they say, I'm looking at Islamic finance, but it's more expensive, you know, NatWest is a bit cheaper, I'm going to go there, or whichever lender it might be. And I'll say, no. If you are trying to invest in the way where you want to keep your product in a Sharia compliant way, and that's what you want to do, then don't look at the rates, look at is that allowing you and facilitating you to be able to do, because you're basing then on values, not just return on numbers. So I think, you know, sometimes you look at these products and think, oh, they're a bit more expensive, but they're not priced in the same way, they're structured completely differently, but they have to be able to compare. So I would say, you know, if those opportunities are available, I would always look at those first. So my personal preferences and the way I built my business is really by partnering with other people. And I mentioned earlier from the caller that mentioned about getting started. You know, if I find a very good deal, which is kind of what we try and focus our time and energy on, finding good opportunities, and then we partner with somebody else who's got the money, I'll say, it's a business partnership. You put the money in. A quick call, sorry. Sure. Sorry to interrupt. Yes, caller. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ji alaikum salam. আমি একটা কোয়েশ্চন করতাম নাম্বার বলি জি খোকা ভাই প্লিজ স্টুডিও দিতে পারি জি জি স্টুডিওত মাত্র আপনি খোকা জি ভাই আমি কাউন্সিলের বেডরুম 3 বেডরুমে হাউসে থাকি জি আমি দুইবার 3 টাইমস আমি কাউন্সিলের পারমিশন লইয়া অ্যাপ্লাই করছি মর্গেজের লাগে সকল ডকুমেন্ট দেওয়ার বাদেও আমার মর্গেজ তারা দিবা হইয়া পয়সা দিতেন তারা ওদের ওইটা না দিতেন না আমি এটা কইতে করতাম পারবনি তারা কোনো কিছু কথা বলি বা আমি আবার কথা বলি মর্গেজ করা করতাম পারবনি আমার উপরে লাগে। আচ্ছা, আপনার কোয়েশ্চন হইল গিয়া দুইটা, একটা হইল গিয়া মর্গেজ খেয়ে আপনার পয়সা লইয়া মর্গেজ করে তো পারছে না নি, আর আরেকটা কোয়েশ্চন হইল গিয়া এখন আপনি কাউন্সিলর লগে কি তারারে আবার রাজি করাইতে পারবানি আপনার কাছে বেচবো কিনা প্রপার্টি। আপনি যদি কাউন্সিলের এই কোয়েশ্চনটা করেন, আশা করি তারা একটা সদুত্তর দিবা আপনারে। নর্মালি আপনি যদি একবার না পারেন আর একবার তারা কাছে যান, যদি প্রপার্টি কিনবার কথা কইয়া তারা এলাও করেন এটা, ঠিক আছে। আপনি কাউন্সিলর লগে যদি মাতেন, যদি এই বিষয়ে তারা আপনার হেল্প করতে পারবা বা তারা আপনার একটা আনসার দিতে পারবা। আর যারে পয়সা দিছেন আপনি তো তানরে তুকাইয়া বার করিয়া জিকাও খা গিয়া যে মানে তাই কিতাব বিষয়ে তাই পয়সা নি লাগি মর্গেজ করিয়ে দিলা না, এটা প্রবলেম হয়েছে গিয়ে আপনার বাই নাই প্রবলেম খালি বাই আমরা কমিউনিটিতে অনেকে চেক করেন না যে ব্রোকারর যে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করিয়া আপনি পয়সা দিবার আগে তার লগে কন্ট্রাক্টও সাইন করবার আগে আপনি চেক করতে তান ব্যাকগ্রাউন্ড তাই লেজিট কিনা তাই অথরাইজড কিনা, ঠিক আছে। এটা চেক করা খুব ইজি আইসখাইল। আপনি FCA রেজিস্টার, ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডাক্ট অথরিটি রেজিস্টার যে আছে ওয়েবসাইটও, এটা চেক করতে আপনার 1 মিনিটও লাগতো না। সো আমরা দর্শক যারা দেখা সবরে আহ্বান করবো যে আপনারা চেক করিয়া ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস যদি রেগুলেটেড বা অথরাইজ না হইন, এরারে আপনি কোনো পয়সা দিবা না, দিলে আপনি ও যে বাইরে হইলা ওলা মাইর খাইবা, ঠিক আছে। সো থ্যাংক ইউ কলার, আপনি কল আমরা শো দেখতে থাকা ইনশাল্লাহ আপনি আমরা আপডেট দিব আপনার সব সময়। Saj, so I had so many questions to you, but
I guess, what advice would you give to a new entrant into the property market, that wants to come into the property investment? Yeah. I think going back to what I was saying earlier on, look, there's only 3 ways to make money. You're either making income each month, you're making chunks of cash by developing and selling property, or you're building something for the future. Firstly, make a decision which one of those 3 routes you are trying to follow. What is it trying to achieve? And we're talking about investment property rather than buying a home. Then think about, okay, how can I get started? And some of that is fear. What is fear? Fear is we don't know what's going to happen. And the reality is nobody knows what's going to happen. Yeah. We have plans, but Allah subhanahu wa ta'ala is the best of planners. But we've got to have the intention that I've got to try and do something. It's not we're going to sit back and it's going to happen. We have to make a plan, so build the knowledge and understanding of how something works. There's lots of information available. Yeah. We can help, lots of other people can help as well. And then it's about taking that information and doing something with it. Yeah. So for example, if I want to build my 6-pack and I read the book cover to cover, and I say, I've read the book. Yeah. Nothing's happened. But I've got to do something with it, not just read the information. So we'll apply the information in order to get the result we want. And inshallah it will happen if we apply ourselves. That's right. Thank you so much, Saj. We have come right to the end of the show. Shoaib, do you have any last remarks, last point to make? I think for people, education is very important. People need to learn about the property market, finances, and a lot of people, they go to school, they go to college, and they think that's all they've learned. And as Brother Saj mentioned earlier, they take advice from their friends at the local chippy, or they'll take advice from restaurateurs. But if you want to learn about properties, it's best to go to the property experts. That's fine. Thank you so much, Shoaib and Saj, for your times. Really appreciate that. দর্শক যেরকম শুনছিলেন, প্রথমে জানিয়ে রাখছি যে এই যে অনুষ্ঠানে যে তথ্যগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো শুধুই তথ্য, এগুলোকে অ্যাডভাইস হিসাবে নেবেন না। আপনাদের যারা কল করেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা মেসেজ পাঠিয়েছেন, আমি সবগুলো মেসেজ পড়তে পারিনি, বাট কথা দিচ্ছি অনুষ্ঠানের পরে হলেও সবগুলো প্রশ্নেরই উত্তর আমরা দেব। আমাদের এই অনুষ্ঠান আপনাদের জন্যই। আপনাদের পার্টিসিপেশন আমাদেরকে আরও উৎসাহিত করে, আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে। ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি আমাদের সাথে থাকবেন, অনুষ্ঠান দেখবেন। শুভরাত্রি, আল্লাহ হাফেজ।